O grito de a menino sem-teto, corto, o ar de café luxuoso, fazendo bilionário congelar com, a call her, escena metros de boca. Todos alherm com desprezo, menos ele. Porque nos alhas de quil garoto havia puro desespero, neo mentira. Segundos, o lugar elegante viruum palco de tenseo. Ocam garoto exquisito, pela sociedad pediria, saber, que ninguém mais veio? E porque aquilum mulher ao lado, do bilionário parecia, tão nervosa? O próximo movimento decidiria vida, ou morte. O café do parque era conhecido como refugio dorlit. Mesas bem especadas, garçons impecáveis, tacas reluzendo, sob a luz do meio-dia. Tudo ali cairava a dinheiro. Control e tranquilidade comprada. Para quem observava de fora, parecia lugar onde nada de erdo poderia conhecer. No centro do café, na melhor mesa, estava Eduardo Montero. Bilionário respetado, acostumado a comandar, salas inteiras com poucas palavras. Alcetina e poucos anos. Carregava no olhar o cansaco de quem venço demais e confia demais. Isua frente. Uma sopa elegante esfriava lentamente, enquanto ele checava mensagens no celular, distraído. Sentada ao seu lado estava Helena. Sua esposa muito mais jovem. Impecável. Postura perfeita. Sorriso ensaiado. Mas havia algo estranho nela. Seus dedos brincavam damas como bolsa de grife. E seus olhos nunca ficavam muito tempo, no marido. Era como se estivesse esperando algo. O alguém. Do outro lado de grade do café, quase invisível para todos, estava Lucas. Menino de rua, magro demais para a idade, usando multão grande demais para o corpo pequeno. E ele conhecia quel lugar. Neo porque já tivesse entrado, mas porque sabia exatamente onde as pessoas ricas deixavam restos de comida, ou modos exquisitos. Lucas se aproxima de grade, atrado pelo cairo do pau quente. Seus olhos passaram pelas mesas e pararam naquela do centro. Neo pela comida. Pela mulher. E ele veio quando Helena abriu discretamente a bolsa. Veio quando seus dedos seguraram pequeno frasco. Veio quando ela inclinou a mão. Só por segundo. E algo transparente desapareceu dentro da sopa. O coração de Lucas disparou. Ela mexeu a sopa com calma. Sorriu. E se inclina para susurrar algo no ouvido do bilionário. Lucas não ouviu as palavras, mas sentiu o frio que percorreu seu corpo. Aquilo não estava certo. Nada daquilo estava certo. Ele se abaixou atrás da grade, respirando rápido. Como acreditaria nele? Garoto sujo, sem nome, sem casa, contra pessoas poderosas, lugar onde ele não deveria estar. Mas quando Lucas levanta os olhos novamente, veio a calhar subir lentamente. E naquele instante, ele entendeu. Se ficasse silêncio, estaria dixando homem mor bem diante dele. A calhar tremia levemente na mão de Eduardo, enquanto ele erguia Derico a boca. Para o resto do café. Aquilo era apenas mesmo moco caro. Para Lucas, era uma conagem regressiva. O menino sentiu o corpo inteiro travar. O medo gritava para ele correr, desaparecer como sempre fazia. Aquilo não era a sua luta. Nunca era. Mas algo mais forte o puxava para frente. Algo que não aceitava ficar calado. Antes que pudesse pensar melhor, Lucas se afasta da grade e deu alguns passos rápidos à mesa. Neo como isso? Gritou, como voz falhando. O som atravessou o café como choque elétrico. Conversas pararam, no meio de frase. Garfo cai no chão. Os garçons congelaram. Eduardo Peru. A caller suspensa no ar,
Iala para o garoto como esse neo tivesse entendido o que acabara de ouvir. Helena se vira bruscamente. O sorriso sumindo do rosto. O que você diz? Pergunto, como você faia demais para algo iminente. Lucas engoliu seco, sentindo todos os olhares queimaram sua pele. Ela colocou algo na sua sopa. Diz, mais alto agora? Eu 6. Neo coma. Murmurio pesado percorreu o café. Algumas pessoas riram nervosamente. Outras franziram a testa. Menino de rua, acusando uma mulher elegante, aquilo parecia absurdo. Exatamente por isso, assustava. Isso é ridículo. Helena disse, levantando-se de repente. A cadeira raspa no chão. Quam dixo esse garoto entrar aqui? Espir. Eduardo falou, finalmente baixando a collar. A voz estava calma. Massamau tremia. Ele olhava para Lucas com atenção, neo com raiva. Por que você diria algo assim? Lucas sentiu as pernas fraquejaram, mas mantive os olhos firmes. Porque eu 6 respondeu. Você estava no celular. Ela abriu a bolsa, tinha frasco pequeno. Ela despejou na sopa e mexeu. Helena riu, riso frio demais. Isso é uma mentira nojenta, retrucou. Ele só quer dinheiro. O comida, é isso que eles fazem. As palavras cortaram fundo, mas Lucas neo recuou. Eu neo quero nada. Diz, a voz mais firme, do que ele esperava. Eu só neo quero que o senhor mora. O silêncio ficou pesado. Pessoas ao redor começaram a cacacar. Eduardo olhou para a sopa. Depois para a esposa. Pela primeira vez, algo mudou seu olhar. Dúvida. Helena, ele disse devagar. Você tem alguma explicação? Claro que tenho. Respondeu rápido demais. Isso é uma armação ridícula. Você vai mesmo confiar no garoto de rua vez de mim? Ela cruzou os bracos, mas seus dedos tremiam. Lucas percebeu. E Eduardo também. O bilionário puxou a sopa para mais perto, cairando levemente o prato. Seu rosto empalideceu. Chame alguém para testar isso. Lucas insistiu, sentindo o coração explodir no peito. Por favor. Neo coma. Helena perdeu a compostura. Chega. Gritou. Com essa droga de sopa e vamos embora. O tom desesperado, foi o erro final. Eduardo levantou a mão. Neo disse com firmeza. Ninguém vai lugar nenhum 8 eu saber verdade. E naquele instante, o destino de todos naquela mesa mudou para sempre. O café, que minutos antes parecia cenário de luxo e conforto, agora parecia pequeno demais para atenção, que tomava conta do ar ninguém comia. Ninguém falava alto. Todos observavam. Eduardo afasta lentamente o prato. Como esse aquele simples gesto pudesse afastar algo muito maior. Seus olhos permaneciam fixos Helena, procurando uma resposta que nunca vinha. Você está nervosa, ele disse finalmente. Neo era uma acusação. Era uma constatação. Eu estou ofendida. Ela rebateu rápido. Que malhada. Isso é cerco. Ela pegou a bolsa com força e se levantou, tentando ser. Eduardo segurou seu pulso. Neo, a voz dele estava baixa, mas carregada de autoridade. Sente-se. O café inteiro prendeu a respirar. Dos garçons, paralisado et inteiro. Se aproxima com cautela. Senhor, quer que eu chame a polícia? Helena girou o rosto nadarico do garcom. Os olhos arregalados. Neo, disse alto demais. Isso é malentendido. Eduardo Neo tirou os olhos dela. Chame, respondeu. Agora, o som distante de sirens parecia impossível, mas cômico a crescer. Helena passou a mão pelo cabelo, andando de lado para o outro. A máscara perfeita comunicava a rachar.
Lucas observava tudo, silêncio. As maus suavam. Pensamento martelava sua mente. E seu estava errado. Se faz mentira, sua vida acabaria ali. Mas o jeito como Helena evitava olhar para a sopa dizia tudo. Por que você está fazendo isso comigo? Ela se de repente, mudando o tom. A voz ficou questoche. Depois de tudo, o que eu fiz por você? Eduardo, franziu a testa. O que você fez por mim? Helena? Ela hesitou. E esse segundo de silêncio foi mais alto que qualquer grito. As pessoas começaram a murmurar. Celulares surgiram discretamente. O ambiente elegante se transformava number tribunal improvisado. Ele está mentindo. Helena explodiu, apontando para Lucas. Esse garoto estava nos observando. E ele nos odia. E inveja. Lucas deu passo à frente. O coração disparado. E neo te odeio, diz, com a voz tremula, mas sincera. E nem te conhico. Mas eu sixo frasco. Vai você despejar. Vai você mexer sopa. Eduardo fechou os olhos, por instante. Quando os abriu, algo havia mudado. Neo era mais confuso. Era clareza dolorosa. Você tem ideia do que está fazendo? E ele perguntou à esposa. Se isso for verdade. Neo é. Ela cortou. Você vai destruir tudo por causa de menino que dorme na rua? Antes que Eduardo respondes, dois policiais entraram no café. O murmúrio virou silêncio absoluto. Recebimos uma chamada, dissem deles. O que está acontecendo? Eduardo aponta para a mesa. Minha esposa é acusada de colocar algo na minha comida, falou com firmeza. Eu quero que isso seja investigado agora. Dos policiais se aproxima do prato e inalu cuidadosamente. Seu semblante mudou. Vamos precisar recolher isso para análise. Neo. Helena gritou, recuando. O desespero agora era visível. Vocês neo podem. O policial encarou. Senhora, por que neo? Ela abriu a boca. Fechou. Algo ao redor. Pela primeira vez, parecia encurralada. Por quê? Como a voz falhando. Por que eu cansei? O café explodiu em murmúrios. Cansei de viver à sombra dele. Continua, as palavras sendo como veneno. Cansei de pedir permissão para existir. Ele nunca é mortalcido. Então eu resolvi ajudar o destino. Eduardo empalideceu. Você tenta me matar. Ele murmurou. Helena riu. Uma risada quebrada. Você já estava morto por dentro. O policial se aproximou rapidamente. Senhora, você está sendo presa por tentativa de homicídio. Ela começou a gritar enquanto era algemada, tentando se solta, acusando todos ao redor. O café inteiro observava, choque. Lucas sentiu as pernas cedram. A verdade tinha vindo à tona, mas o peso dela era enorme. Eduardo sentou-se lentamente, imperando o prato para longe como se aquilo pudesse apagar tudo. Seus olhos então encontraram os de Lucas. E naquele olhar havia algo que o menino nunca tinha recebido antes. Respeito. O café já não era o mesmo. O luxo ainda estava ali. As mesas organizadas. O Cairo do café no ar, mas algo tinha sido quebrado. As pessoas começaram a ser silêncio, comentando sussurros. Como se tivessem acabado de testemunhar algo sagrado, ou proibido. Eduardo permanecia sentado, imóvel, encarando a sopa inacada. As algemas já haviam levado Helena para fora, mas o eco de seus gritos ainda parecia preso as paredes. Lucas ficou alguns passos atrás, sem saber se deveria ir embora. Aquilo sempre acontecia. E ele agitava, observava, e depois desaparecia. Espere, disse Eduardo, sem se virar.
A palavra se firme, mas neo amiacadora. Lucas Peru. Eduardo respira fundo antes de falar novamente. Você salva minha vida. Lucas engoliu seco. Eu sou fiz o que certo. Responda bixo. Qualquer faria. Eduardo virusi lentamente para ele. Neo diz. Maioria vira o rosto. Você neo viru. Ele puxu a cadeira a sua frente. Sente-se. Lucas hesitou, sentindo os olhares restantes sobre eles, mas obediço. Sento-se com os ombros tensos, pronto para levantar a qualquer sinal de problema. Qual é o seu nome? Eduardo perguntou. Lucas. Eduardo assentiu. Como esse aquil não tivesse peso. Há quanto tempo você está nas ruas, Lucas? O menino desviou o olhar. Tempo. Eduardo percebeu e neo insistiu. Em vez disso, tirou o celular do bolso e se afasta alguns passos, fazendo uma ligação curta e direta. Lucas sentiu o coração acelerar. Aquilo podia significar qualquer coisa. Quando Eduardo voltou, havia algo diferente em sua expressão. Menos dureza, mais humanidade. Ajuda está vindo, diz simplesmente. Lugar seguro para você passar noite. Com comida, cama, calor. Lucas arregalou os olhos. E neo fiz isso por isso, falou rápido. Neo, quero dinheiro. Eduardo sorriu de alívio. Eu sei. E você saiu sincera. É exatamente por isso que eu quero ajudar. O silêncio entre eles neo era desconfortável. Era pesado, mas verdadeiro. Hoje, Eduardo continua. Você me lembra de algo que eu tinha esquecido há muito tempo. Que caráter neo tem Enderico. Que coragem neo depende de status. Lucas apertou as mãos no Colorado, tentando esconder o tremor. Isso neo queria carregar isso comigo diz. Saber que eu podia ter falado, e neo falei. Eduardo assentiu lentamente. E você neo vai carregar. Fez uma pausa. Mas talvez carregue algo novo a par de hoje. Lucas levanta os olhos. Ok. Eduardo sorriu. Dessa vez sem máscaras. Uma chance. O sol já começava a se inclinar no quando o café voltou lentamente à rotina. As mesas foram reorganizadas. Os garçons retomaram o trabalho. Mas nada ali seria exatamente igual depois daquele dia. Lucas caminhava ao lado de Eduardo para fora do local, ainda tentando entender como tudo tinha mudado tão rápido. Poucas horas antes, ele era apenas mais garoto invisível. Agora, alguém tinha parado para ouvi-lo. Carro preto estaciona próximo ao meu fio. Homem disso e cumprimenta Eduardo com respeito. Ele vai cuidar de você, disse Eduardo, voltando-se para Lucas. Lugar seguro. Escola. Comida. Tempo para respirar. Lucas sentiu nó na garganta. E neo, saber como viver assim? Perguntou, quais número sussurro. Eduardo colocou a mão em seu ombro. Ninguém sabe no caminho. A diferença é que agora você neo vai precisar descobrir sozinho. Lucas assentiu lentamente. Pela primeira vez em nós. E ele neo sentia apenas medo do amanhã. Sentia algo novo. Algo perigoso, esperança. Antes de entrar no carro, ele olhou para trás. Para o café onde tudo tinha começado. Neo havia plazos. Nenhuma câmera apontada para ele. Apenas momento que tinha mudado duas vidas para sempre. Eduardo observou o carro partir, sentindo o peso do que quase havia perdido. Ele olhou para as próprias mãos, ainda tremendo levemente. Riqueza, poder, controle, nada daquilo teria importado, se o menino tivesse decadido, ficar em silêncio. Naquela noite, relatório confirmou o que Lucas já sabia. O veneno era real. E entendeu também.
Massa verdadera revelação neo estava no papel. Estava no feito de que corrigim neo grita sempre. Às vezes elatrem. Às vezes vem de quem o mundo insistem ignorar. Porque herois nem sempre usam ternos caros. Às vezes usam multam gasto. E dizem as palavras certas no momento exato. Se essa história te fez sentir algo, neo guarde so para você. Compartilhe. Porque talvez alguém precise des lembrir hoje.